yo quisiera darle la oportunidad al estudiante Ángel Casillas para que presente oficialmente a la señora Mónica Novoa. Primero que darle la bienvenida a todo el mundo, gracias por venir a la actividad, por participar. Mónica Novoa, profesora de investigación, investigadora en el Instituto de Innovación Empresarial de Georgia Tech. En este cargo lidera proyectos en América Latina y el Caribe para fortalecer las economías regionales de innovación. Sus áreas de práctica incluyen la aplicación de principios de emprendimiento basados en evidencia y conceptos de extensionismo tecnológico para el desarrollo de ecosistemas de innovaciones que apoyen a los emprendedores y fortalezcan la base industrial de comunidades, países y regiones. Ha gestionado proyectos para diversas entidades, incluyendo universidades, incubadoras de empresas universitarias, organizaciones sin fines de lucro, agencias de desarrollo económico y el sector privado en Puerto Rico, Chile, Colombia, Perú, Panamá, México y España, entre otros. Su carrera abarca el desarrollo económico, la educación empresarial y la gestión del sector privado. Antes de unirse al Georgia Institute of Technology, fue directora asociada en Stanford Graduate School of Business de la Universidad Stanford, por la redundancia, donde dirigió programas de innovación y emprendimiento para estudiantes graduados y profesionales. Antes de Stanford se desempeñó como directora en la Escuela de Administración de la Universidad de San Francisco, una universidad jesuita, donde lideró un portafolio de programas de educación y consultoría en emprendimiento e innovación. También trabajó como gerente de finanzas para una firma de abogados de propiedad intelectual en California. Inició su carrera desempeñándose como analista de sistemas para la Corporación de Turismo de Margarita en el estado Nueva Esparta de Venezuela. Perdón. Mónica es candidata a doctorado en la Escuela de Política Pública de Georgia Tech. Posee un MBA en Finanzas y Mercadeo de la Universidad de San Francisco de California y el título de Ingeniero de Sistemas otorgado por la Universidad de Oriente de Venezuela. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Ángel. Ángel es el estudiante que está presidiendo en este año académico la directiva de la Asociación de Interemprende en Metro y ha hecho un trabajo espectacular. Ha estado 3 años con el centro y se gradúa ahora, también en mayo, así que queremos aprovechar esta oportunidad también para felicitarte y que sigas adelante, Ángel. Bueno, dicho eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejarle con la persona más importante del día de hoy, que sería Mónica Novoa. Gracias, Alex. Encantada de estar acá virtualmente compartiendo contigo y con las autoridades, colegas, estudiantes y demás personas que se unieron el día de hoy. Te agradezco enormemente la invitación para compartir con mucha humildad lo que hemos aprendido en Georgia Tech en cuanto a la influencia del emprendimiento universitario y el impacto socioeconómico que ha tenido en Atlanta y cómo podemos, lo más importante que quisiera compartir el día de hoy es qué hemos aprendido y cómo podemos aplicar algunas de estas enseñanzas y mejores prácticas en otras regiones del mundo. I also want to say hello to one of the Interemprende champions that is with us. We try to have at least one or 10. Today we have Gisela Carrera, Doctora Gisela Carrera. So Gisela, welcome today to this presentation. Okay. Thank you, Alex. And it's a pleasure to be here with all of you. And Monica, hi to see you again here in Puerto Rico via internet. Thank you so much. Hopefully it will be in person the next time. So first of all, let me start by saying that it is a great honor to have had the opportunity as a Venezuelan, as a Latina engineer working in the academia in the United States
to work with so many talented, brilliant, passionate professionals and colleagues in Puerto Rico over the last 5 years since I joined the Georgia Tech and the Enterprise Innovation Institute. So for me, it's really special to have the opportunity to present to you about the entrepreneurship influence in higher education institutions and the social economic effect in Atlanta. This is the plan for today. Is 5 main points. I hope that I can go through everything very quickly because I would like to leave some time at the end for an interaction because I believe that's going to be more valuable for you. So the first point of the presentation is to talk a little bit about the beginnings of the Georgia Institute of Technology. The institution was founded in 1885 with the goal of helping rebuild the devastated southern United States after the Civil War and transform its economy from an agricultural economy to an industrial one. In the beginning, it was a technical school with only 2 buildings. In one building, the students attended classes, and in the other, they practiced in the workshops, and it only offered 1 degree in mechanical engineering. By 1948, the school had changed the name to the Georgia Institute of Technology, reflecting the evolution from a trade school to a technical institute and research university. In this picture, you can see the students in formal dress or attire attending classes, and then they changed to overalls and more comfortable clothing to work in the workshops, to practice and to apply what they learned, because since the beginning, Georgia Tech has had an emphasis on application and innovation through industry collaboration, through the skills that the students need to help the productivity and competitivity of the industry in the region. So fast forward to today, and Atlanta is the technology hub of the South. It's a city or a metropolitan area that holds approximately 6 million people in a state of 10 million people. So the impact, the economic impact of Atlanta is significant. We have the busiest airport of the world, as you know. It connects 80% of the United States within a 2-hour flight. We also have an important presence of Fortune 500 companies like CNN, Coca-Cola, UPS, Delta Airlines, and many others, including more recently, Cisco, Google, Microsoft, and Salesforce. However, something that is important to note is that even though Atlanta has grown and has a very prosperous economy, there is still areas in Georgia where there are challenges to have a more inclusive, more sustainable and accessible opportunities and better jobs and quality of life. So it is a challenge here in Georgia that we're trying to work on. About Georgia Tech today, we are a very recognized institution. These are some of the rankings. We have more than 44,000 students, which is amazing to me. We have 15,000 or more undergraduate, most of them here in Atlanta, and many others in online classes around the world. We have approximately 5,000 international students from 127 countries. And something that is very unique is probably the last 2 rankings is that we are among the most innovative universities that produces the best talent for startups. And we are the institution that awards more engineering degrees to women and minorities. So to share with you, this is the most recent impact, socioeconomic impact of Georgia Tech in the state of Georgia. It is an institution that drives a major economic activity in not only Atlanta, but in the region.
To give you an idea, the annual budget for the fiscal year 21 was approximately $2.11 billion, and of that, 1.2 billion was for research and other sponsor awards. And a recent study shows that all of that translated on an economic impact in Georgia of $4 billion and more than 28,000 jobs in the fiscal year 2020. Georgia Tech is an university that is committed as a research university to put in action our research for the improvement and the betterment of the community, the city, the state, and the region. And in this chart, I wanted to point out, so this is the research structure of Georgia Tech. I wanted to point out the Enterprise Innovation Institute in the top right position. This is the Economic Development Organization of Georgia Tech. And as you can see, we are right at the end, at the last stages of technology development and commercial maturity when an innovation is ready to be deployed to the market. So to tell you a little bit more about the Enterprise Innovation Institute, or the EIS Square, it is the oldest, largest, and most diverse socioeconomic or capacity development organization based in a new university in the country. We have approximately $30 million of blended funding from private sources, state and federal grants. We have 12 programs to serve 12 economic assistance programs that cover 3 different practices. The first one is homegrown businesses by building and scaling startups. The second one is retention by growing small and medium enterprises. And the third one is to develop inclusive innovation ecosystems by energizing ecosystem builders. We have a reach of impact in 5 continents here in the States and regionally. We are 150 members. Some of us are research faculty, but we also have practitioners. And last year we impacted more than 15,000 clients and help create or save more than 11,000 jobs. This is a timeline of the different programs that we have at the EIS Square, and I don't want to overwhelm you with the details about this chart, but basically just share the importance. No, if we go at the bottom, that was the beginning of the EIS Square, and each circle represents a different program that we have created since we were launched in 1956. So there are 3 colors on the right, 3 circles, each one for a different programmatic area. And there are 4 programs circled in red, starting with the founding of the Enterprise Innovation Institute. But basically, the first 40 years of the EIS Square, we created different programs, including the Technology Business Incubator for the state of Georgia, the ATDC. Those programs are still functioning today. And then as we move up towards the top of the triangle, we have added new and different programs, always with the goal to support the enterprises in the state of Georgia and beyond to be more competitive and productive and to create better economic conditions for the region. So moving now to give you a brief overview of what the Georgia Tech innovation and entrepreneurship ecosystem is, I wanted to start by sharing this chart, which shows you the programs that we had in 2001. And as you can see, we only had 3 main programs in Georgia Tech. Our incubator, the ATDC, the research, enterprise, and activities, and the senior capstone course, which was, and is always been, the culminating
capstone experience for the students, the undergraduate students. This is a picture of what the Technology Square looked like back in 2001. And that's around the time that Georgia Tech decided to embark in a bold plan to expand the campus across the highway and create what is now known as the first innovation district, Technology Square. Our strategic objectives back then were very simple: instill entrepreneurial confidence in the students, faculty, and staff, and researchers, keep our focus on interdisciplinary research, develop and support innovation neighborhoods, keep our commitment to socio-economic development, and to have a flexible contracting and intellectual property structure to collaborate with the industry. Today, this is a conceptual view of the programs that we have within Georgia Tech. We have more than 25 different programs with different funding sources and serving different stakeholders, not just undergraduate students or entrepreneurs, but also faculty, researchers, graduate students, and the entrepreneurial and industrial communities around Georgia Tech. And this is a picture of the Technology Square today. It was actually, Technology Square was inaugurated in 2003, but it is definitely a very vibrant, dynamic innovation neighborhood that has the largest density of students, faculty, businesses, entrepreneurs, corporate research centers, government agencies and officials, all working very close next to each other in the same area. And this is Georgia Tech. The Georgia Tech ecosystem operates actually within a larger ecosystem in Atlanta and Georgia. And here you can see how we are all very well connected. And one thing to keep in mind is that this is an ecosystem that has been in the making for the last 30 years or so. So it is a very mature ecosystem compared to other regions here in the United States and in the rest of the world. These are some of the innovation spaces that we have in Georgia Tech. And so what is very interesting is that the innovation centers that we have today in campus, like the maker spacers, the competitions like InVenture Prize, or CreateX, which is a curricular program for Georgia Tech students, which I'm going to talk a little bit more towards the end, are what the workshops of the 19th century were. So is that a space for the students to practice what they're learning. These are some of the other elements of the ecosystem. We have the incubator and accelerator program, the ATC, the commercialization and acceleration program, Venture Lab, I-Core, and all of these programs have helped to influence the academic community's culture and the mindset, and to build confidence in the business sector about the university's innovativeness and agility. So the next 3 slides are mainly about our evidence-based entrepreneurship approach, and this is a result of our involvement and participation as part of the 3 universities that were selected by the National Science Foundation, NSF, to help launch the Innovation Corps or I-Corps program. This is a program that was created to prepare scientists and engineers to extend their focus outside of the lab and to broaden the impact of basic research projects by exploring the commercial applications of the research. The curriculum is based on Steve Blank's 4 Steps to Epiphany, which is a customer development approach. And the main methodology that the program uses is the business model canvas, which was created by Alex Osterwalder. Another program that we have is the Venture Lab,
which is our training and mentoring program to help commercialize inventions by the Georgia Tech faculty and students. This program was created in 2001, but after the I-Core, after our participation in developing the I-Core program, Venture Lab designed a methodology that closely aligns with the I-Core process. And one of the things that is very important to keep in mind about Venture Lab is that it is successful because not only has the mentoring and the participation of expert entrepreneurs and expert commercialization technology officers, but also is because of the availability of state and federal funds from the Georgia Research Alliance. That's the GRA program that you see in green letters under financial, and also the availability of a small business innovation research or SBIR grants. And lastly, the last program that I wanted to mention in terms of evidence-based entrepreneurship is the incubator, the Advanced Technology Development Center, ATDC, which was established in 1980, has an economic development engine to create innovative jobs and support technology entrepreneurs in Georgia. It offers all the services that we see on the left, commons, connections, coaching, curriculum, and community, but it invests heavily in evidence-based entrepreneurship, and especially in the customer discovery process inspired by the I-Core methodology. So now I wanted to talk about other key components of our ecosystem, which are our university industry collaboration programs. So for us at Georgia Tech, it's been part of our roots since the beginning to be very close to industry, to form and create professionals that have the skills to make businesses and companies more competitive. And we understand that each business is different, is unique, so we adjust our corporate partnerships to meet the specific needs of each organization. So therefore, we have different pathways for companies to engage with us. One of them, for example, is to engage with Georgia Tech's research, and we have designed and implemented a contracting continuum, which is 4 different ways in which a corporation can contract with Georgia Tech, from the most simple one, which is on the left for basic research, to the more specialized or more complex agreements, which are on the right with specialized tests. And then lastly, the corporate innovation centers, which are physical presence or infrastructure in and around campus by global corporations, which have the objective of taking advantage of being there, of the startups, the collaboration with the university, with the students, with the researchers, the economic development agencies. And basically, these are groups that are, or locations created by a company, a research and development group of a company, located very close, in close proximity to an university campus, to facilitate a closer relationship between the industry and the university. And they have different models. Most of them have maybe around 10 or more permanent employees, but they also hire students or work with the university researchers or with faculty and have visitors and different people rotating all the time. And these are really very expensive investments. In general, it's more than 500,000 per year. So these are the kind of collaborations that take more years to develop and to bring to a university campus. And just to share an example of the different corporate innovation centers that we have at Georgia Tech, this is a slide that shows some of them, and most of them are located in the Technology Square area. So now we're going to talk a little bit more about the
university entrepreneurship programs in Atlanta. And I have selected 3 examples. The university entrepreneurship ecosystem in Atlanta is also very mature. It has been in development for many years. And by now we're very well connected, integrator. And in fact, there is an initiative called the Georgia University Entrepreneurship Ecosystem, which meets once per quarter. And all the faculty, the staff, the entrepreneur support organizations, entrepreneurs from the region participate in these meetings. So this is one of the oldest entrepreneurship centers in Atlanta. It is the Morehouse Innovation Entrepreneurship Center, which was created in 2004. And something that I want to highlight is some words in their mission, like create an environment that teaches interdisciplinary and the psychological aspect of innovation. So it is important to remember that these centers, these entrepreneurship centers in universities, have a double mission, if you will. One is to create a culture, open the mindset, to give exposure to the university community, the students, the faculty, the researchers about innovation and entrepreneurship. And the other is to actually give them the tools, the skills, the methodologies, the knowledge to be able to implement entrepreneurship projects. This is an example of the impact that the Morehouse Innovation Center has had in recent years. They have impacted more than 5,000 students. They have helped more than 236 small businesses. They have helped create more than 400 new jobs and raise funds from grants or contracts and help create more revenue for their technology startups. Now we have the Georgia Tech CreateX program, which I mentioned briefly early on the presentation. CreateX is an educational program. It's not a center of entrepreneurship. It is one of the different entrepreneurship programs that we offer at Georgia Tech. But what is unique about CreateX is that it is an a curricular program. So under the values of the program, one of them is to provide an entrepreneurial education. So this is a program that has a well-defined structure, and all the students of Georgia Tech, regardless whether they are undergraduate, graduate, PhD students, can register in these classes and get credit that counts towards the graduation. Another value is the entrepreneurial confidence. So to give these students the abilities to actually implement, pursue entrepreneurial opportunities and create their own future. And another thing is to have real world impact, is to create startups. And this is related to the vision and the plan that Alex was explaining in the beginning for the Interemprende. Is something that we believe very dearly, that the future of the university is to help students create startups. To give you an example of what CreateX has achieved in a few years, we have impacted more than 5,000 students. And one interesting fact about this is that when CreateX opened, the first year, it only has 30 students in the program. And now it's thousands of students that apply every year or that want to take the classes. We have had more than 300 startups created, which are valued at more than $1.4 billion. And I wanted to share this example is the startup store. It's been one of the most successful cases. They went through CreateX several years ago. They created a company in 2016, and by now, recently, at the end of last year, they raised $90 million, which put the company at a $1.1 billion valuation. And as you can see, this testimonial
from Sean Henry. It is also very, very unique and special to see the feeling of these students, no? That they were supported by the Georgia Tech ecosystem to take their startup and their idea to the next level. And now they feel the responsibility to give back, to stay here in Atlanta and Georgia and to give back to the community. A last example that I have about the university entrepreneurship programs in Atlanta and Georgia is the one offered by Georgia State University Entrepreneurship and Innovation Institute, ENI, which was created in 2016. And again, some of the words that I would highlight in their mission is that commitment to energizing and cultivating creativity, research, innovative ideas, to foster social ventures, and to help with the transformation of businesses and organizations in the region. This is a program that is mostly serving the Georgia State University community, so the students and faculty. By now, they have helped more than 1,200 students. They offer different minor and major courses all around entrepreneurship. They also host events and have hosted more than 200 events. They have a capstone class too in a startup incubation. And as an example, their Launch GSU program, which is similar to the last course of CreateX, has received more than almost 200 applications for membership in the last year alone. So it is very significant what all these different university entrepreneurship programs have achieved. In some in more years than others, but nonetheless, it contributes to the social economic impact of the region and to the improvement by creating better jobs, high growth industry, and giving opportunities to the young generations to stay here in Georgia and to create their own future. So based on that, I wanted to start closing my presentation with learning and best practices and sharing, what we have seen in Atlanta. And again, when we look at Atlanta and Georgia Tech and our innovation and entrepreneurship ecosystem today versus what it was 20 to 30 years ago, one thing that is clear is that it has been the result of many years and well orchestrated and executed academia, government, and private sector collaborations. So one of the main things that we have learned is that the role of the university, the research, the industry collaborations, the commercialization of science and technology, the creation of startups, depends on the active articulation of the academia, government, and private sectors, and is important in today's world in order to solve some of the most difficult challenges, especially as we recover from the pandemic. Another learning is that it's essential that the university leadership coordinates and collaborates closely with government and industry partners for the long term, with a long-term vision for the success of innovation and entrepreneurship initiatives that really can transform and bring more inclusive socioeconomic growth to the region. Universities don't have to start with very complicated or complex initiatives. Some of the early steps could be curricular or extracurricular entrepreneurship programs for students, faculty, or researchers, and then start working on the longer term initiatives, which may include facilities or infrastructures like corporate innovation centers or innovation neighborhoods. However, one important ability is to develop the expertise, the programming, and the skills to support those startups, to commercialize innovation, to assist small and medium enterprises to make them more competitive,
so that all ecosystem players can be supported and progress together. Another learning is that, and this is very important and one of the most challenging in many regions, is the need for continued investment from the public and private sectors to be able to promote more academic R&D, innovation, and commercialization. Something that I wanted to mention, and that is very, I feel very proud to have seen in the last 5 years, is that in Puerto Rico, there are already initiatives and investments, many offered through the VIDE, to PRIPCO, to the Puerto Rico Science, Technology and Research Trust, Interemprende, the UPR in Mayagüez, with the I-Core site and with the University Center, La Poli with the recent entrepreneurial skills capstone, Grupo Guayacán with the I-Core Puerto Rico program, and all the different programs that they offer to help all the continuum of startups, all the stages of a company. And HR Palante, which has been working for the last 10 years to build that coalition of multi-sector leaders that support the transformation of Puerto Rico to an entrepreneurial island by creating all the different education programs from the very early age to university. So all of these are pieces that are already in place in Puerto Rico, and it's vital to continue strengthening the innovation and entrepreneurship ecosystem of the country. Puerto Rico's universities have achieved and have created many impressive results and programs, and it's important more now than ever that they continue to aspire to become those economic development agents, embedded and engaged with their communities for the prosperity of the region and of the country. And with that, I want to thank again Alex Rodriguez for allowing me to share this with you, and I'm happy to answer any questions, and we can switch to Spanish if that is helpful. Thank you, Monica, for that amazing presentation. I always find something new in what you present about Georgia and Georgia projects and Georgia Tech projects. And I think it's the best way of knowing that every university in Puerto Rico can also follow, as you mentioned, all these steps. And again, it takes time, but I think that the way we are right now in the world, not just in Puerto Rico, is that we need to change the mentality in the universities and make the university a more practical place to be. I think that one of the things that the Inter-American University and many universities in Puerto Rico are trying to do is to start moving from the educational, theoretical area to the more practical area. The Inter-American University have so many other projects like Empresas Educativas. I think that's a very wonderful project by the president that is starting to take shape and is involving students, local community to create enterprises, more startups. And I think that's just the beginning. So I think that what we are seeing today is just one example of how great a vision can become and how a university can really gear the social and economic development of a place like Georgia, as well as Georgia Tech has done for so many years. And I know that this is just part of that journey that I know that the university is taking and making Atlanta a point of such much interest for companies. And I will try, first of all, before I continue talking, because I know I get passionate, I would like to let people ask you questions, because I think that we have so much to learn. So if anyone is interested to ask Monica any questions regarding Georgia Tech or anything related to what she has presented today, please feel free to do so. Don't be shy.
You can open your mics and you can ask. Pueden hacerlo en español, pueden hacerlo en inglés. Vous parlez français, lo pueden hacer en francés también. Pero principalmente en inglés o español. Yo tengo unas cuantas preguntas, pero quisiera saber, antes de yo empezar, si alguien quisiera preguntar. Bueno, pues yo voy a romper el hielo. Mónica, una de las preguntas, perdón. Muy buena presentación, dice Viviana Montenegro, muchas gracias. Una de las preguntas que nos estamos haciendo mucho en Puerto Rico es, ¿cómo atraer estudiantes a la universidad? ¿Cuál tú crees que es lo más que buscan los estudiantes que seleccionan a Georgia Tech? ¿Qué son las razones que más hacen que Georgia Tech sea tan deseado por estudiantes? Gracias, Alex. Bueno, Georgia Tech, como lo mencioné durante la presentación, tiene ya 20 años trabajando en no solamente sentar las piezas y las bases para un ecosistema de innovación y emprendimiento fuerte y sólido, sino en crear esa cultura abierta al riesgo, abierta a fallar, a que los estudiantes sientan que pueden ir a un makerspace, a un research lab and try something new. So, yo creo que es en parte una combinación de esa cultura, de ese ambiente que da bienvenida a la nueva generación a tomar riesgos y los recursos, que tienen los programas ya que funcionan, que están dando resultados, que los estudiantes ya ven el ejemplo de Store o de Fixed, tantas startups de los estudiantes de Georgia Tech que ya han sido exitosas. Y no solamente es para los estudiantes que están inclinados por el emprendimiento, por los startups, sino que también hay oportunidades para la investigación, para trabajar con la empresa privada, el hecho de tener más de 20 centros de innovación corporativa al lado del campus, que los estudiantes pueden tener pasantías, pueden tener proyectos de investigación, es súper llamativo porque, de nuevo, es la oportunidad de aplicar algo que están aprendiendo en un trabajo real y de tener impacto en el mundo real. So, yo creo que es una combinación de diferentes cosas y, por supuesto, la calidad de la enseñanza, que es otra de las cosas muy importantes. O sea, una universidad debe, primero y antes que todo, estar enfocado en la formación de sus estudiantes, darle la calidad académica de una enseñanza al alto nivel. Entonces, esa combinación de una enseñanza del mejor nivel, junto con las oportunidades para desarrollarse como emprendedores o como profesionales, como investigadores dentro de una empresa privada, creo que son muy atractivas. Muchas gracias, Mónica. Voy a hacer una pregunta que yo creo que todavía se hace muchas personas en Puerto Rico. Yo creo que es la confusión de, ¿verdad?, traer el término entrepreneur a Puerto Rico o a Latinoamérica. ¿Qué tú entiendes que es ese factor que en Georgia Tech ayuda a que estudiantes que no son de empresas entiendan lo que es un entrepreneur? Tremenda pregunta, me estás haciendo pensar, Alex. Pero es algo que entiendo perfectamente, porque cada vez que tengo que traducir del inglés al español y me sale entrepreneurship como empresarismo, lo cambio, emprendimiento. Porque emprender para mí significa crear algo de la nada, tener una idea, validar esa idea y luego implementarla. El empresarismo es justamente cómo generar valor desde esa idea, cómo crear un negocio, una empresa, crear trabajos a raíz de una idea. Yo creo que, de nuevo, para los estudiantes en Georgia Tech, tener la oportunidad de experimentar, de ir y hacer. CreateX, yo no lo pude explicar muy bien hoy durante la presentación, pero CreateX son 4 clases, son 3 etapas.
La primera etapa, los estudiantes aprenden la metodología del emprendimiento basado en evidencia, que es lo que nosotros enseñamos principalmente, el I-Core Methodology, que es el descubrimiento de clientes y el lienzo de modelo de negocio. No necesariamente tienen una empresa, es la primera clase. Pero ya después, la segunda y la tercera clase, los estudiantes que continúan pueden formar una empresa y ahí ya se les empieza a pedir ciertos objetivos, ciertos logros, es decir, se pueden inscribir en la segunda clase, pero ya para la tercera ya tienen que tener una empresa, tienen que tener un modelo de negocio, un mínimo viable product. Entonces, es un proceso, ¿no? Desde que entras, de repente no sabes qué es el emprendimiento, no sabes si tienes una idea, cómo puedes hacer la realidad. Entonces, aprender la metodología, ponerla en práctica y estar dentro de la universidad. O sea, no tienes que salirte dentro de la universidad, puedes terminar tu título. De hecho, son clases que puedes tomar. Yo creo que es único y es una de las mejores maneras para un estudiante aprender. Gracias, 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 de verdad. Hay una pregunta relacionada con esa. Yo sé que aquí está Gisela, también el doctor Alexander Rosado, que es otro Interemprende Champion, él es de Arecibo, así que ustedes tienen aquí una representación de diferentes recintos. Hay profesores, pero también hay directores, hay decanos. Tenemos varias personas muy interesadas en esto. En Georgia Tech, ¿cómo un profesor o cómo los profesores se involucran en el desarrollo del estudiante? Porque una cosa es la parte académica, como dijiste, que es importantísima, pero cuando ese estudiante viene a donde ti, tiene una idea, está en los laboratorios, es decir, ustedes tienen ya unos recursos físicos y ahí, ¿verdad? Pero ¿cómo ese profesor que está en el salón puede continuar ayudando a ese estudiante? Es decir, ¿hay algo en la universidad que permite al profesor hacer esto, o es que dentro del programa como tal de Georgia Tech ya está embedded el que los profesores tengan cierta flexibilidad? Yo creo que nosotros estamos, de nuevo, 20 años, ¿no? Viendo ahorita lo que tenemos, no lo teníamos 20 años atrás. Pero yo creo que hay ya un buen entendimiento, un buen conocimiento de los recursos, los programas enfocados en apoyar a los estudiantes que tienen esa inclinación como emprendedor, de crear una startup, y los profesores que no necesariamente tienen esa línea o tienen están trabajando en esa área, pueden dirigir a los estudiantes, pueden dirigirlos a las clases, a las actividades extracurriculares, a las redes de mentores, a los eventos, donde pueden entonces acceder a los recursos para poderlos orientar. Y de nuevo, los profesores pueden ayudar tal vez desde el punto de vista de la tecnología como tal o del aspecto científico como tal, no necesariamente, no necesariamente con la aplicación, con emprender. Para eso ya hay recursos y los profesores saben a dónde dirigir a los estudiantes. Te tengo que decir que hay muchas personas que han dicho excelente presentación en el chat. Ahora, el decano Freddy Vega, él es el decano de la Facultad de Empresas, tú lo conoces, él tiene la siguiente pregunta: ¿cuál es la política de derechos de autor y patentes? Esta es una muy buena pregunta que tiene la universidad sobre la creación intelectual de lo que realizan o hacen los estudiantes, y yo incluiría los profesores. Sí, sí, es muy buena la pregunta y yo creo que es uno de los aspectos más desafiantes que hay dentro del mundo académico. En mi experiencia acá en Estados Unidos y también trabajando con universidades latinoamericanas, es poder lograr que la universidad no adquiera la propiedad intelectual de las invenciones de los estudiantes de pregrado. Georgia Tech no es dueña de la propiedad intelectual profesor o el estudiante, el investigador, pueda tener parte de esa propiedad intelectual, pero la universidad también tiene una parte. Venture Lab es una organización que se encarga, la mencioné también brevemente durante mi presentación, de ir a todos los departamentos, los laboratorios
y justamente está todo el tiempo hablando con los investigadores, con los profesores, para identificar si hay alguna idea que quisieran desarrollar y hacer un Innovation Disclosure Form. Entonces, a partir de ese momento es que entonces se empieza a evaluar, ok, esta es una innovación que puede ser una startup o esta es una innovación que puede ser una licencia de Georgia Tech. Pero básicamente, estudiantes de pregrado son dueños de su propiedad intelectual y estudiantes de posgrado, profesores o investigadores tienen diferentes mecanismos para compartirlo con Georgia Tech. Te agradezco. El decano está aplaudiendo. Sí. Y yo sé por qué está aplaudiendo, porque yo sé que ese es un tema que se está discutiendo mucho acá en la universidad. Yo creo que próximamente estamos viendo un shift hacia eso. I hope que sea lo más pronto posible. De hecho, y eso me lleva al punto que tú mencionaste dentro de tu presentación, de que muchos de los estudiantes, cuando ven cómo Georgia Tech los ha ayudado, deciden quedarse a veces hasta en el mismo Atlanta y darle entonces de su, ¿verdad? De lo que estén desarrollando, sus proyectos, de sus empresas, y deciden ayudar a Atlanta. Yo creo que algo que es importante aquí es que a lo mejor Georgia Tech ha visto el futuro, ha encontrado que no es lo que queremos conseguir ahora, sino lo que podemos lograr si amarramos a que más personas se involucren en esto y que obviamente participen. Tengo dos preguntas más. Si alguien quiere realmente alzar la mano, recuérdense, por favor. Una de ellas tiene que ver con, yo tuve la oportunidad de ir con Gloria, que de hecho Gloria está en Estados Unidos ahora mismo, y ya que ya no se detiene, está trabajando, ¿verdad?, en otras universidades buscando más información. Y tuve la oportunidad de ir con ella y un grupo excelente de profesores, que no sé si aquí hay alguno de los colegas que estuvieron en ese viaje, y fuimos a Georgia Tech. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue cuando ustedes nos presentaron todas las facilidades, que ustedes tienen como que un proceso de startup que tiene como unos niveles y le dan unos espacios. ¿Tú podrías hablar un poquito? Porque creo que me hablaron, eran como 3 niveles. Sí, Alex, la incubadora de negocios de base tecnológica ATDC tiene una metodología eran 3 niveles. La primera etapa, la base de educación, son programas que están disponibles para cualquier persona en Georgia, cualquier individuo, estudiante, profesional, empresario, emprendedor. Solamente te inscribes, pagas, creo que es $25 cada trimestre, y tienes acceso a todas las clases, todas las actividades, tanto online como en persona, que se realizan en la incubadora. Y allí no hay acceso a servicios como mentoría, ni coaching, ni nada de eso. El segundo peldaño se llama Accelerate, ya es para startups, para grupos de empresas, y para entrar a Accelerate tienes que tener una idea validada ya, o sea, tienes que haber pasado, por ejemplo, por Customer Discovery y tener ya la idea validada y tener un equipo de 2 o 3 personas. Entonces, no es tan exigente la entrada, pero tampoco es bastante competitivo. Allí ya tienes acceso a los mentores, a la red de mentores de la incubadora, y a personal de la incubadora que trabaja ya directamente contigo. También hay programas de conexión con la industria, con los inversores. Allí se paga, creo, si mal no recuerdo, no quiero decir porque tengo mucho tiempo que no chequeo, pero se paga ya como 500, 600 por año, algo así. Y luego el penúltimo peldaño, porque ahora hay uno más, es el Signature. Signature ya es para startups que ya tienen más de 3 años operando, que ya tienen ventas, que ya tienen un equipo, que ya están más bien en proceso de escalar su negocio, de crecer sus clientes.
Y allí entonces tienen acceso a el espacio físico. Los primeros 2 peldaños, educación, no tiene acceso al espacio físico. Accelerate tiene acceso a las oficinas más pequeñas, pueden alquilarlas, y Signature puede alquilar las oficinas más grandes de la incubadora dependiendo del tamaño del equipo. Allí pueden estar hasta que alcanzan $1 millón de dólares de ingresos, que es nuestro goal, nuestro objetivo. Ya cuando llegan a ese nivel, ya les decimos que bye, ya pueden irse para otra parte. Y luego ahora hay un 4º peldaño que está siendo implementado, que es justamente para los graduados, para los startups que se gradúan del programa, y ofrecerles una asistencia técnica más especializada de acuerdo a la etapa en la que estén. Eso está, yo las pude ver presencialmente y es algo que pudimos ver los 3 niveles en ese momento. Y es interesante porque primero era una oficinita y la persona estaba allí solita, era un cubículo, pero era oficina. La otra pues ya era un espacio un poco más grande. Y una de las que vimos que era ya, ¿verdad? Ya completa, eso parecía una empresa como cualquier otra fuera. Y era muy extraordinario. Tengo, creo, a la compañera Patricia Rivera. Patricia, yo creo que tú querías compartir algo con respecto a este tema. Si quieres puedes decirlo, porque escribiste algo en el chat. Hola, muy buenos días. Disculpen que no puedo poner la cámara, es que tengo problemas con la cámara. Sí, primero, bueno, felicitarlos por esta actividad excelente y me parece muy bueno, digamos, lo de las etapas que están presentando y lo que se está haciendo en Georgia Tech. Aquí en el Tecnológico en Costa Rica existe un equipo de propiedad intelectual porque a nivel del registro nacional existe el equipo grande, pero las universidades son parte del CATI, que son los centros en la parte de propiedad intelectual. Entonces, en el caso nuestro, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, con ese equipo, sí desarrolló un procedimiento, un protocolo específico para lo que generan los profesores, los estudiantes, y como lo decía la compañera, lo que hacen los estudiantes es de los estudiantes, ¿verdad? Que muchas veces los mismos profesores que les dicen que en los artículos o cosas de esas ya está claramente establecido. Igualmente, si ya hay propiedad intelectual, un licenciamiento, entonces también está claramente definido los porcentajes de cada uno de ellos. Pero sí todavía existen algunos espacios, ¿verdad? Como dice uno, que no se pueden complementar. Y luego lo que quería preguntarles, porque sí veo que en estas diferentes fases lo hacen dentro de la universidad, o sea, son como áreas desde coworking hasta generarle la empresa, y ya cuando está madura, entonces ya sueltan a los, digamos, les dicen que pueden seguir solitos, o cuánto dura ese proceso. Gracias, Patricia. Gracias por compartir. Me parece excelente que tengan esa estructura y procedimiento para manejar la propiedad intelectual en Costa Rica. Y bueno, hay varios modelos dentro de Georgia Tech para apoyar a los estudiantes, profesores, investigadores o a los emprendedores en general. Si hablamos de la incubadora ATDC, tiene una instalación física donde los emprendedores ya de cierto nivel, las startups con ciertos logros pueden tener acceso. Los programas de apoyo a los estudiantes, como el CreateX, se apoya con los makerspaces y con los laboratorios de Georgia Tech. Es decir, CreateX son clases, ¿no? Son 4 clases que los estudiantes se inscriben y van a sus clases regularmente durante un semestre, pero a medida que van avanzando con sus startups, entonces tienen acceso a los laboratorios y a los makerspaces de la universidad. Y el programa de apoyo a los profesores o a los investigadores, que es Venture Lab, es también una combinación de educación con mentorías, con coaching, entonces es bastante movible. El grupo de Venture Lab como tal
se mantiene yendo a las diferentes, tienen sus oficinas, ¿no? Pero ellos se la mantienen yendo al campus, estamos todos cerca, de paso, todos estamos en el área del Technology Square, que está adyacente al campus. Y también los profesores o investigadores normalmente ya tienen sus laboratorios o ya tienen sus espacios dentro del campus, pero Venture Lab les ofrece el recurso adicional de la educación o de la mentoría o del coaching. Okay. No sé si alguien más tiene una pregunta adicional para la conferenciante del día de hoy, Mónica Novoa, sobre cómo el programa de emprendimiento en Georgia y especialmente en la Universidad de Georgia Tech está transformando socioeconómicamente a Atlanta y obviamente a sus estudiantes, profesores y a la comunidad universitaria. Así que si no hay alguna pregunta adicional, de verdad, de parte de la Universidad Interamericana, de Recinto Metro, de la Facultad de Empresas, de Interemprende y de todos los que están aquí, le damos las más calurosas gracias a Mónica por esta gran presentación, a los que estuvieron con nosotros también por estar con nosotros esta mañana, y realmente es un placer. Por favor, envíale saludos a David siempre, que sé que está por allá trabajando un montón, a todo el equipo de Georgia Tech, y sí, esperamos que estés de regreso a Puerto Rico y esperamos también que algún día muchos de los que estamos aquí podamos regresar a Georgia Tech y ver lo que ustedes están haciendo y poder traer un poco de eso para acá. Así que muy gracias, Alex. Gracias a todos. Muy buenos días. A la orden. Chao. Gracias, Chao. excelente.